Bueno, no sé si era yo que era maleta para volar o era porque era chino, pero el punto es que no lo podía volar. Entonces yo creo que pasó un microsegundo para darme cuenta de que probablemente podía mezclar los acelerómetros y el helicóptero y tratar de estabilizarlo. Y ¡tarán! Ese es el primer dron mexicano. Obviamente no funcionó, no porque fuera mexicano, sino porque de hecho ahí fue donde me di cuenta que se necesitaba mucho más para poderlo hacer funcionar y ahí es donde me enganché y dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto funcionar, vamos a romper esquemas y a ver cómo lo hacemos. Jordi, you've made a UAV, is that correct? Yes, that's correct. We are using all the features Arduino, open source, easy to use in the environment. It's also open source. And I mixed it with some components, fail-safe system to make it safe. Pero yo le diría principalmente que es perseverancia. Es 1% inteligencia y 99% perseverancia para lograr lo que quieres. And be able to adapt it to aircraft with GPS, inertial sensors, orientation, and radio modem to send telemetry to the ground station in real time. And you can use it for fun, photographic stuff, or whatever you want. Do you know of the Mexican immigrant who became a founder of one of the world's biggest commercial drone makers? Meet Jordi Munoz, who started his American dream from his apartment and created his first drone prototype with parts from a Nintendo Wii remote. What's up, family? Welcome to Opochtli and the third video of our Mexican Hero series. Today, let's go over how Jordi Munoz became one of Mexico's brightest entrepreneurs. With his talent and ingenuity, the sky really was the limit. I really appreciate you taking the time to watch the video. Please consider smashing that like button and subscribing, as it is a free and easy way to support the channel. Mexicanos, el grito de guerra, el acero Presario y el bidón. Y retiembla en sus centros de tierra al sonoro rugir del ¡Viva México libre! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva la resistencia civil pacífica! Jordi Munoz was born a single child in Ensenada, Mexico, but was raised in Tijuana after his family moved there when he was around the age of 4. Esta es mi familia, mi papá, mi mamá. Mi papá es médico psiquiatra del UNAM, de Chihuahua, y mi mamá es de Ensenada y ella es contadora. His dad is from the state of Chihuahua, Mexico, and his mom is from Ensenada, Mexico. Tenía un gran cariño por las computadoras. Me gustaba mucho programar, estar hackeando, instalando cosas, pirateando, obvio. 7 or 8 that I walk into the RadioShack and they have a Compaq Presario, you know this. And I just felt like attracted to it and I just run and start, typing and stroking the keys. I just wanted to, know more about it. Y bueno, a los 12 años pues es cuando ya me vuelvo un poquito y mucho más experto, ya armaba computadoras y todo y era el típico que le arreglaba las familias le arreglaba las computadoras a toda la familia, al vecino, al de enfrente. At around the age of 7, Jordi walked into a RadioShack and ran into a Compaq Presario, a discontinued series of computers from Compaq that launched in the mid-1990s. Compaq. Windows 95 valmis Compaq Pro-linea Pentium suorittimella. Jordi started playing around with the computer and fell in love with the machine. This is where he found his love and passion for technology, and after a few years, he managed to get his own personal computer, which changed his life. My father had this weird hobby to come here to the swap meets in San Diego and Chulavis and San Isidro and buy all electronics, especially medical devices that were old. Jordi's father would go to swap meets to purchase electronics and medical equipment to tear apart and study how they work, then try to repair them. Somehow I also got, caught into that kind of stuff. So
everything that he wasn't able to fix, he just transferred to me, and I just, grabbed the electronics, the components, I could figure out how they work, LEDs, stuff like that. Jordi had a natural curiosity with technology and started sharing his father's hobby. Whatever his father couldn't fix, he would hand off to Jordi so he could salvage for parts. By the age of 13, Jordi started repairing all kinds of electronics as well as setting up small home networks for his friends and family. He spent most of his childhood playing with Legos, electronics, and inventing his own robots. However, he felt a unique attraction for aircrafts. A los 18 años me hice independiente, entre que me corrieron de la casa y yo me fui y me vine a vivir aquí a la Ciudad de México con la intención de querer estudiar ingeniería aeronáutica en el Poli, que era la única universidad que la tenía disponible en aquella época. Jordi was kicked out of his home in his late teens, so he decided to head to Mexico City. Jordi wanted to become an aeronautical engineer, and the only university who had a department for aerospace engineering was the National Polytechnical Institute of Mexico City. He arrived with the mindset that he was going to be accepted and he was going to be the best in his class because of how passionate he was about the field. Apliqué, no quedé, me rechazaron así en seco y volví a aplicar y otra vez me rechazaron en seco y bueno, tuve que sobrevivir en la Ciudad de México pues sin contactos, sin nadie. Viví en Tlatelolco al lado de la colonia Guerrero, ahí tenían su casa y luego pues ahí entre que trabajando y arreglando computadoras pues sobreviví y empecé como que a tener un mejor salario, pero me di cuenta que esto no era lo mío, ¿no? Yo quería estudiar, yo quería seguir adelante. Unfortunately, it wasn't meant to be as Jordi was not accepted to the university. In fact, he was rejected twice and had to survive in Mexico City without any family for support. This roadblock brought Jordi back to reality. And it was an awakening for him. To realize his goal was going to be harder than he was expecting. Bueno, sin contarles todo lo que viví en México y cómo me fue la patada cuando fui al DF y nomás te azotan la puerta en la cara y no te ayudan de ninguna manera. El sistema educativo tampoco te apoya si no tienes dinero, obviamente. Entonces, pues sé cómo está el rollo aquí en México, ¿no? Está cañón. Jordi knew that he wanted to be an aeronautical engineer, so he was going to find a way to make his dream into reality. Jordi found a few jobs repairing electronics and started making more and more money. However, he knew that he wanted something different. Y bueno, me fui como perro con la cola entre las patas, me regresé a Tijuana. So he moved back to Tijuana and decided to open a business to help fund his way through school. He opened a shop selling tacos de mariscos, which are tacos with its protein from the sea, usually fish or shrimp tacos. Entonces dije, voy a abrir un negocio, voy a encontrar una manera de generar dinero, probablemente de una manera automática para poderme pagar los estudios. Entonces puse un puesto de tacos de mariscos. Y bueno, mi papá se enteró y se enojó y dijo, que no sé qué. Y digo, yo no te eduqué para que fueras taquero. Y bueno, me obligó a vender pues el negocio, ¿no? Y la intención pues era pagarme los estudios y bueno, no veía nada malo en eso, pero él no lo aceptó. His dad wasn't happy about this new business venture and forced him to sell it so he can focus on his education and help fund his schooling. He finished a semester of college, but then his American girlfriend magically got pregnant. No sé, me hipnotizaban sus ojos verdes y no sé, mágicamente quedó embarazada. Y decidimos, ella es americana y dijo, ¿sabes qué? Pues yo me voy, ¿no? Yo soy americana y pues en Estados Unidos es mucho más fácil pues sacar adelante un niño. Y pues me dijo, ¿te vienes o te quedas? Y yo pues me voy, yo ya sé que mi papá me iba a correr otra vez de la casa, entonces pues me fui, dejé la escuela y nos fuimos a Estados Unidos. Since his girlfriend was an American citizen, she decided to move back to the United States where it would be a lot easier to raise a child. Jordi also knew that his dad was going to kick him out of the house. So, at the age of 20, he decided to drop out of college and move to the United States with his pregnant girlfriend, moving near Los Angeles around 2007. Y es ahí durante el proceso de migración que duró 7 meses, que no puedes estudiar, no puedes salir, no puedes trabajar, no puedes hacer nada, básicamente. Estás ahí encerrado de zángano. Y
Jordi could not legally work or enroll in an American college because of his immigration status. Jordi says that waiting for his green card after he first moved to the US made him feel like he was living in a big jail. This was around the time drones started hitting the mainstream, and since Jordi already had his foot in the water building planes, robots, and electronics in general, naturally drones became the next hobby project for him. Esos 7 meses los utilicé como para seguir estudiando por internet, ¿no? Siempre tuve eso de que quería aprender algo nuevo y esta vez dije, ¿sabes qué? Voy a aprender microcontroladores, que son los chips esos que les enseñé hace rato. Being a model plane enthusiast and a computer programmer, he built his own drone prototype in his apartment using the parts he had on hand, including a Nintendo Wii remote control. He hacked the sensors from the Wii control and wrote his own code. Fue agarrando mi Nintendo Wii y lo abrí y me di cuenta que tenía acelerómetros y siguiendo unos tutoriales de un hacker ahí me di cuenta que con el microcontrolador que estaba aprendiendo lo puedo hackear y básicamente leer la aceleración y con la aceleración pues puedo estimar la orientación. Then equipped the remote helicopter with a microcomputer board to build the first ever auto-piloted drone. Diseñar un sistema de control que es el que ven en la pantalla. De hecho este es el último que yo diseñé personalmente, pista por pista y componente, y que orgullosamente puedo decir que es el piloto automático más utilizado en el mundo. Y bueno, tengo el orgullo de decirles que este piloto automático se ha convertido en el más famoso del mundo. De hecho, casi todos los drones que no son de la competencia, 98% utilizan un piloto automático que está basado en un diseño que un mexicano hizo y hecho por un mexicano, claro. He needed a $500 reflow oven but didn't have the money. Uno de los problemas más grandes que tuve es que yo necesitaba comprar un horno de $50,000 para poder cocinar los electrónicos, que es básicamente controlar la temperatura sobre el tiempo de una manera muy precisa. Obviamente los $500 ya me los había gastado y tenía un delta bastante grande, ¿no? Entonces dije, ¿qué hacemos, no? Entonces fui a Walmart de allá y compré un tostador de $35, regresé a la cochera y obviamente lo abrí, lo hackeé, le interconecté unos sensores con más resolución y hay unas programadillas y obviamente no funcionó la primera, pero con un poquito de paciencia y todo, por fin logré crear mi centro de manufactura en mi cochera. Y eso es lo que le llamamos, o es mejor conocido como chicanadas. So he turned the toaster he purchased at Walmart for $35 into a reflow oven and set up his own small manufacturing facility in his apartment to design UAV parts and selling them to pilots around the world. Atrás se ve lo que era el principio de la empresa en sí, donde desarrollé casi todos los productos y donde se formó casi el 80% de todo lo que fue el inicio, ¿no? Esa silla y ahí es donde se hizo todo, una simple laptop era todo lo que ocupaba y lo agarrar mi avión y irme al parque a volar. Jordi started sharing his progress on a website for do-it-yourself drone enthusiasts. Somebody wants to find out more information about your project, where do they go? All the information, tutorial, ground station is open source and you can download it with information in DIYdrones.com. So you're gonna see over there all you need, all our community helping you if you have questions and all the information. Jordi got a lot of advice and encouragement from his fellow hobbyists and even received a $500 donation from one of them to help carry on his work. The donor was Chris Anderson, and no, not the NBA player, but the actual founder of the website for drone enthusiasts called DIYdrones.com. Todos mis desarrollos los empecé a postear por internet, en YouTube y así, ¿no? Porque siempre desde chiquito como hacker siempre fui open source, ¿no? Anticorporación. Y bueno, uno de mis googleadas encuentro esta página que no la había encontrado antes, como que apareció, era recién hecha. Me meto, había 7 miembros y uno de ellos pues iba a ser mi futuro socio, ¿no? Entonces me registré y empecé a compartir todo lo que estaba haciendo. Es así como llamé la atención de este cuate. Este chaval es el editor de la revista Wired en aquella época, que es la revista de tecnología más importante de todo Estados Unidos. Pero la verdad, sí, la neta, yo no sabía quién era. Para mí era un tipo ahí, yo lo trataba acá como compa y le decía bromas y todo. Entonces no, me valía. Ya luego me enteré, ¿no? Entonces me dijo, oye Jordi, pues genial lo que estás haciendo, ¿qué necesitas? Yo pues dinero. Y entonces me escribió un cheque de $500 y me lo regaló, así me lo mandó por correo allá en Los Ángeles en aquella época. Y bueno, ¿no? Me llega el cheque y lo abro y no tenía ni un quinto en la bolsa. Entonces
pues así es como me sentía, ¿no? Así, un millonario. Which has since grown into the world's largest open robotics development community. The two men started regularly communicating, and Jordi eventually built several dozen prototype drones. Luego pues ya tuve más ingresos, ya pude rentar una casa, ya ocupamos toda la cochera, ya me alcanzaba para un asiento de cuerule, ya tenía empleados, ya tenía 3 empleados en aquella época. Y bueno, aquí está una foto de cómo estamos en la cochera más o menos organizado. Todos éramos mexicanos, viviendo ya en el otro lado, y obviamente pues hablábamos español ahí todo el tiempo y pues bromas y bueno, era un ambiente muy bonito, muy colaborador y había como mucha motivación de salir adelante, trabajar duro y la verdad que trabajamos 25 horas al día. Then in 2009, without ever meeting in person, Jordi and Chris decided to go into business together and co-founded 3D Robotics. Jordi would be the engineering brains and Chris would take care of the business side. Llegamos a 70 empleados entre San Diego y Tijuana, ya generamos $5 millones de cada año y teníamos la plataforma más popular del mundo de pilotos automáticos. Es ahí cuando Chris una vez llega, ¿no? Llegó así de visita y nunca había venido, siempre nos comunicamos por correo electrónico. Llega a San Diego, entra y dice, se queda así como, ¿tienes contador? ¿Tienes máquinas? ¿Tienes hasta refri? Y yo, sí, pues ya somos operación grande. Y, güey, pues, pensé que estabas todavía en la cochera, ¿no? Le dije, no, ya no. Y se quedó, wow. Y bueno, inmediatamente dijo, ¿sabes qué? Pues lo anunció así, salió en todos los periódicos de Estados Unidos de que iba a renunciar de Wire y él se iba a convertir en el nuevo CEO, el cual pues obviamente llevó a la empresa a un nivel mucho más alto que yo humildemente la verdad no hubiera podido. The two eventually met in person, and the company started to quickly grow as global demand for drones started rising. Being a business executive was a cultural shock for Jordi, who had no prior business or leadership training. He had been used to working on his own and learning from the internet. He's of the native web generation, said Chris Anderson. Jordi doesn't know what he doesn't know. He has access to Google, the greatest information resource the world has ever seen. He didn't know teenagers aren't supposed to build factories. He just did it. He adds, Jordi Munoz has animal instincts about where technology is going and the courage and time to just do it. In response, Jordi said, not bad for an autodidact, who is a self-taught person, who got his start in aeronautical engineering in a Mexican high school. Jordi was born into a generation where anyone could use Google to figure anything out, and Jordi took full advantage of this goldmine of information. Today, the company that started out of an apartment has grown into one of the largest manufacturers of commercial drones in the world. The sky appears to be the limit for the 3D Robotics company and Jordi Munoz. ¿Qué estamos ahorita? Pues en realidad pues es lo que hago yo ahorita, nada. No se crean, me dedico del área de desarrollo y de tecnología, departamento le dicen Research and Development, y ahí estoy súper feliz, no me molesta, no me están tocando la puerta, y bueno, ya tenemos gente súper pesada, tenemos a John Rex, que era el CFO de Microsoft, y gente así con mucha experiencia del MIT y todo, y bueno, ellos se van a encargar de propelar la empresa a lo más alto. Ahorita ya es un monstruo gigante, ese es en San Diego, y eso está mal, no son los Ensenada, son como 300. As 3D Robotics continues to grow, Jordi Munoz says that despite a tough start dealing with immigration authorities, the United States has been good to him. It really is the land of opportunities, so it doesn't matter what is your background. If you work hard and do the right thing and you're honest, you can always do what you want to in the United States, said Jordi. Jordi started out with humble beginnings and rose to be one of the masters in his craft, showing illegal immigrants everywhere they can make great things happen when preparation meets opportunity. His dedication to his craft and persistence is why Jordi Munoz is a Mexican hero. Un mexicano que ha logrado trascender y no me cabe la duda que el mejor emprendedor de México en este momento. Did I miss anything about Jordi Munoz? Do you own a drone? If so, what kind? Let me know in the comments, and don't forget to like and subscribe, as it is a free and easy way to support the channel. Also, let me know which other Mexican heroes you would like me to make a video on. Thank you! Hay algo más que les quiero decir. Creo que es muy importante, ustedes que tienen alumnos, y bueno, yo tengo tipo como alumnos, ¿no? Tengo mis discípulos ahí.
Y me gusta porque dentro, por ejemplo, Chris Anderson, él era pues mi profesor, él fue mi coach, él me enseñó muchísimas cosas y bueno, uno como que siempre quiere regresar el favor y como que tienes que ayudar a las demás gentes a salir adelante, ¿no? Es como yo creo que funciona, es el comportamiento humano. Y lo último que siempre les digo a todos y que les tienen que dejar bien claros, niños, son dos cosas. Uno, si ellos quieren pueden ser igual o mejor que cualquier alemán, que cualquier japonés, no importa que ellos sean mexicanos, vengan de donde vengan. Eso siempre me lo dejó muy claro mi papá y lo demostré hace poco cuando hubo una competencia de robótica y competí con el MIT y todo y llegó un mexicano sin carrera y les ganó y me hicieron los mandados todos completos. Todos. No importa qué es lo que vayan a hacer, no importa qué complicado sea su meta, háganlo. Ustedes inicien a desarrollar o tratar de implementar su idea, porque el camino que tomen para llegar a su meta, aunque no lo crean, los van a exponer a oportunidades probablemente mucho mejor que no hubieran descubierto si no lo hubieran intentado desde un principio. Entonces, básicamente, pónganse las pilas, chavos. Gracias otra vez. Creo que ver que en México sí se puede, eso es muy importante. La otra es, y que yo me acuerdo que eso hicieron muy bien mis papás, es que como que siempre me mostraron el valor de las culturas, diferentes culturas del mundo, ¿no? Que